introductions from directly from college straight into the industry. Okay, without any delay, let's go to the next slide. So let me set the agenda. So ഇന്നത്തെ ടോപ്പിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് what are the recent trends in technology as a job seeker, I mean, right directly after your college, and നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് വേണം അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെക് സ്കിൽസ്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ, how you can build a portfolio, and what are the certificate and tools for pursuing, and then we will cover the emerging trends in AI. I know that AI is a hot topic everywhere. Everyone is talking about AI. What is AI? What are the current trends in AI and how it will go? And also we'll cover the web and software engineering trends. Also final tips and Q&A. And we'll go to the second session where we can have an interactive session. So in case if you have any doubts, you can ask me, you can stop me, and you can ask me anywhere in the presentation. Yeah, let's go. Okay, so coming to the first topic, what are the current industry most demanding skills in the tech industry? So I have created, I have listed out a few technologies which are in high demand for 2025. So first of all, I mean, there is no doubt it's AI. Everywhere it's AI. You know that day-to-day life, most of us are using AI. And also in the software industry, AI is the next blooming thing. Like, I think currently all of the products are trying to integrate AI into that project, and also the machine learning algorithms. And we have generative AI and AML architect. So previously we thought that this is like a niche technology, but right now it is like we have to have some hands-on experience because everybody is into AI and ML. Everyone is. So it is actually developing day by day, right? So this I put as a number one tool which is in demand. So currently that's number one skill which you need to learn. And coming to the second thing, where it is cloud computing, and I would say it's the backbone of the current technology. And a lot of companies are currently migrating into the platforms like AWS, Azure, Google Cloud. And in the cloud computing, you have different opportunities like architecture, development, and security. These are very important aspects of cloud computing, especially the security thing. Or, I mean, it's not like you develop some applications for some, let's say, some website or something, but you have to think about different kind of algorithms, how you control the like containers and all. And coming to the next important aspect, which is DevOps and site reliability engineering. So it is not like we need only developers for writing code. So when the developers build the code, you need to have some pipelines or automated setup which you can use it for automating and deploying. So basically everywhere there is like a high demand of new technology, right? So you have to set up automated pipelines which will rapidly, tech world is rapidly evolving. So whatever you write in the next week, you will push it to production. So you need to have an automated setup which can, from your code editor, you want to deliver it to the user. And then of course the containerization technology, which is Docker and Kubernetes. And then we know that there is a lot of cybersecurity threats are coming in. We know that a lot of systems are evolving. We need to have a strong cybersecurity, and this is also one of the like high demanding skills currently in the industry. And it includes threat detection, secure coding, and ethical hacking. Then another evergreen skill is full stack development. So you know that full stack includes front end and back end. And so if you're trying to build a full stack skills, then you have to be strong
choose one stack, you know that Merge stack or JavaScript stack. Choose one particular stack and build strong fundamentals in that stack. And then, of course, the data related skills. So, you know that every day a lot of data is producing, and big data, data warehousing, data visualization are like very demanding right now in the industry. Then, of course, coming to the programming languages, Python is like everywhere it is used, where in the ML you can do a lot of things with Python. And I would say, if you're a student, it is very essential to the if you have Python as one of your toolkit. Then the JavaScript industry. Then for the cloud, I'm currently working as a Golang developer. You know that most of the cloud-related applications are currently building in Go. Even Docker, Kubernetes, all of them are written in Golang. Also, another blooming language is REST, then Kotlin for the mobile development. Yeah, moving on to the next slide. So, how you can build a real world project? So, നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പം പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് യു ഷോക്കേസ് യുവർ ടാലന്റ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് സം റിയൽ വേൾഡ് project alongside with that. So I wanted to tell you about how you can build a real world project. So it will be very good, interesting value out to your resume. Let's say if you build a website from scratch, or if you have a mobile application that you build from scratch. So ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ട് അവര് ജസ്റ്റ് ദേ ആർ ഓപ്പണിംഗ് ദെയർ മൊബൈൽ ആൻഡ് ദേ ഷോ ദാറ്റ് this is the game. I have this technology as my skill, and in order to show you that I have this mobile application in my mobile, and അങ്ങനെ ഒരു റിയൽ വേൾഡ് പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഗുഡ് വാല്യൂ ആഡ് ടു യുവർ skill set. So let's see how you can build a real world project. So first step is to identify a problem. You can do it as a side hustle, take personal projects and participate in hackathons, or you know that there are a lot of open source components. um, Start with small, like maybe like small pull requests you start with, and then leverage coursework. So whatever you have learned in the academics, that is very important. I mean, you need to have a strong base, but you have to put it into some application. I mean, portfolio ready. You have to put it into some portfolio ready applications, and then internships and freelance work. So this is a very good way for you to collaborate with others, and you will gain so it's not like when you're working in a single as a single person, you will learn more if you're in a like collaborative environment, and you can learn from your peers, good teamwork, leadership skills. All of you can gain when you are working in a team, working as a team rather than a single individual. And join coding community. There are a lot of communities. There are meetups which are happening. There are a lot of internet groups, and you try to join them and gain the advantage from them. And focus on the why and how. So if you decided to go with a real world project, so you remember to focus on the why and how. And whatever you learn, keep a document so that നാളെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് കാണിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ഐ ഡിഡ് ആൻഡ് let's say if you have done some internship, document everything, like what was your role, if what was your overall project, and what are the challenges. I mean, this will be an important question, like maybe the interviewer will ask you, what was the hardest challenge that you faced in the internship or your personal project. So the narrative is very important as a code itself. Moving on to the next slide. So how we can build a compelling portfolio. So now we understand
how do you build a project? Now we need to know that how do you present this project. So consider like it's like your tech portfolio is like an advertisement. So it will talk for you. So you need to have a dedicated online presence. So you can start a personal blog. There are a lot of mediums which are available there. You can start writing and start something very small. So that tomorrow someone comes in and they saw your resume, and if they do a Google search, your personal website or blog should come first. Then your GitHub profile is also important. So most of the companies actually checks your GitHub profile. So original content മാത്രം അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പിന്നെ it will be good that if you can show that your stars or the contribution timeline, and it will be very good value add to your LinkedIn. Sorry, GitHub profile. Then LinkedIn, it's like everybody here know that LinkedIn is like new social media profile for the professionals. So LinkedIn profile, so you have to build a LinkedIn profile. You post regularly. You connect with other people. You follow the industry leaders. So from there you can see a lot of news coming in. I mean, we know that ഇന്നലെ കണ്ട ടെക്നോളജി ആയിരിക്കില്ല നാളെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ technology world is rapidly changing with the evolution of AI and all. So every day new models are coming in, new revolutions are happening in the technology, especially in the AI industry. സോ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല അടുത്ത ദിവസം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ ദിവസവും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലിൽ കൂടെ പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ബ്രൗസർ എക്സ്റ്റൻഷൻ which will do the job for you, like that will scrape the data from the websites, and it will present you as a collaborative feed, and then showcase some 3 to 5 projects. ശരിക്കും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന എണ്ണത്തിലല്ല. I know that many people start with a lot of projects but they never finish it. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരു എണ്ണത്തിലല്ല കാര്യം, അതിലെ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് കാര്യം. അപ്പോൾ ഒരു 2 or 3 പ്രൊജക്റ്റോ you have done only 2 or 3 projects, but you can showcase it in your GitHub profile. It needs to be complete. For each project, you need to keep a README file so that, I mean, sorry, um, it needs to be complete, and it will be good if you, I mean, let's say if you're doing a website, എന്തെങ്കിലും ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം you can host it. So if you give the link to your website or your application, if you can share it with the interviewer, that will be a very good value add for your resume. Okay, and or you can have a demo link. I mean, വേറെ ആരെങ്കിലും കോപ്പി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും, I mean, keep it as original. And whatever you have done on that project, be very clear about what was your role in that project. And as I said, in your GitHub profile, you need to have a beautiful rating, because it actually, whenever a person comes in and visits your GitHub profile, you need to have that beautiful rating. And then highlight your skills, both the technical and soft skill. Show the problem solving and teamwork. So these are the things that I mean, you might be good at solving a problem individually. They'll also check that how fit you are for a team. And and these are the points that you need to check while creating a portfolio. പിന്നെ continuous updates. So it's not like, I mean, you know that every day tech is changing, so you have to be up to date with the technology. So it's not like നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് we leave it. You can update maybe if you see like ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു പുതിയൊരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ആ ടെക്നോളജി നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം, അതിന്റെ റീഡിങ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പല പ്രോജക്റ്റും നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു 2-3 വർഷം മുമ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് do not leave it as it is. Try to make, I mean, try to make it like updated every time. So that shows that you have a genuine enthusiasm towards the tech. Okay, yeah, it should evolve as you do.
Okay, coming to the next slide. It is must have certifications and tool. So personally, but I'm not a very good fan of certification and tool. What matters is your skills. So എന്തെങ്കിലും ഒരു certification എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I mean it's not like you do some course or learn something. I mean practical knowledge is very important instead of that theoretical knowledge. So I have listed few certification. It's not a like explosive list. I just gathered the industry standards and yeah, you know that AWS developer certified developer, solution architect, Azure also covered the associate. So these are the major uh, cloud leaders. AWS, Azure, and Google. They offer certifications. And that would be especially AWS or Azure or Google. That would be very good add-on for your resume. And also there are specialized certifications like CKAD, Oracle Java, Salesforce platform. And also you have now you know that there are a lot of open source open courses like CS50, Python for everybody. You can do these courses to have a strong fundamental uh, base. And coming to the tools, it's like IDEs. And we know that most of us have used VS Code. VS Code is actually rising. If you look at the VS Code repository, it has a lot of stars. I mean, I think more than 70% of the tech world is using VS Code. So you can follow ഇങ്ങനത്തെ ട്രെൻഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോയുടെ സർവേ ഉണ്ട്. അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും ആൾക്കാരെ ഏതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ്, മോസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് ഐഡി ഏതാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി എസ് കോഡ് ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്നത്. സോ യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദിസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ വി എസ് കോഡ് ആസ് ഇൻ യുവർ സ്കിൽസ്. Then coming to the IntelliJ IDE and then PyCharm. But my preferred IDE will be always VS Code because it's very easy to use and convenient. But yeah, some people use IntelliJ or PyCharm or any text ID. പിന്നെ മോസ്റ്റ് ബേസിക് സ്കില്ലാണ് ഗിറ്റ് ആൻഡ് ഗിറ്റർ. So you need to have the basic knowledge. So I think almost everywhere in the industry, if you want to share your code with others, it's Git is a must. സോ നമ്മളെപ്പോഴും ഗിറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് ഒരു ടൂൾ സെറ്റിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ എവറി വൺ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഓൾറെഡി നോ എ ഗിറ്റ്. ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് യു ആർ ഓൾറെഡി യൂസിങ് ഗിറ്റ്. So it's like a default standard. And for the containerization Docker, then you can use it. It is good to have the containerization tool, which is Docker. And it's now very popular in the industry, and it's like a de facto standard for the containers. And then for the testing, so right now we know that we have automated test. Automated test can be done using Postman. Then you know that basic tools like Slack, Jira, Notion, then Microsoft tools. സോ ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചെറിയ അക്കൗണ്ട് ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഹൗസ് ലാക്സ് ബുക്സ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൈവറ്റ് ചാനൽ, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ചാനൽ, എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. Most of the industry will be using Slack. Some use Microsoft Teams. But if you learn any of the tools, it's easy that you can pick up the other one. And Jira is basically used for project management. Yeah. And then coming to the AI coding assistant, GitHub Copilot, Coding AI. So basically, GitHub Copilot, like coding AI, it acts like a pair programmer. So when you start writing a code, so you explain it in a command, and then the AI will start writing the code for you. AI, either you can verify it or you can modify it. You can accept the code. But നിങ്ങളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റൻസ് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I would not recommend using Copilot, but it's good to have a understanding of the Copilot. And then this is also evergreen.
hacker rank and lead code. So without problem solving skills, I don't think I think even startups will DSA questions. You must have a lead code profile. So try to do as many questions as possible. Mostly like easy to medium level questions. Hard questions generally like interview will be like 1 hour or 45 minutes. That time we cannot finish it, but focus on the medium level problems and your data structures and algorithms. So the already important, it's a very basic level skill. So അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഓരോന്നിൻ്റെ എന്ത് അൽഗോരിതമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. How can I mean develop a skill that even if you given a problem which is not in lead code, try to understand that what algorithm will you use. അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. That's like very basic skill. Now coming to AI, what are the current emerging trends in AI? സോ നമുക്കറിയാം ഒരു 2 വർഷം മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കില്ലായിരുന്നു. But especially in 23 and 24, it's like it moved beyond basic AI. Now everyone is behind AI, then multimodal AI system, and നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വഴി മാത്രമല്ല ഡാറ്റ മോഡൽസിന് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ഇമേജസ്, ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ. സോ യു നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ജെമിനി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ജെമിനി അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ കോ പൈലറ്റ് ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ they can add we can add them as a participant into the meeting. They our recording they'll go through the recording and they can answer the questions or prepare the minutes of the meeting. That kind of advanced there. So we also need to be up to date with them. Then coming to the next trend, especially in the start of 2025 and the end of 2024, we have AI agents. നിങ്ങൾ പല വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന LLMs cannot do operations by themselves. So what does this AI agents do is that they automate systems. So they are specialized in a particular task, and they can do operations on behalf of without നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ്റെ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ they can think on that, and they can do operations on your behalf, on behalf of the user. അവർക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, including scheduling the meeting, managing an interview, inventory, then debugging code. So recently ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ GitHub Copilot AI മോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വി ആർ ഓൾസോ യൂസിങ് ദാറ്റ് ഇൻ അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ്. ലൈക്ക് സേ യു വാണ്ടഡ് ടു ആഡ് എ ഫീച്ചർ, നമ്മളൊരു പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഡിറ്ററിൽ പോയിട്ട് അത് വേണ്ട ഫയൽസ് ഏതൊക്കെയാണോ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് മോഡിഫൈ ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ടെസ്റ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പം കൊടുക്കുന്ന പ്രോംപ്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ AI agents are a huge threat, so we cannot ignore them. Then advanced reasoning and frontier models. AI is nowadays day by day AI accuracy is increasing, and AI is getting better at solving complex problems with logical steps similar to what humans do. Then there comes advanced reasoning and ethical AI and explainability. So we need to build AI system which are transparent and free and unbiased from AI systems, because everybody depends upon AI system. AI should not be like affiliated to any political or any regional or any bias. So that comes the ethical AI part. Then Edge AI. It is also gaining attraction nowadays. It involves AI processing tasks directly on the devices that are at the edge of the network. You know that previously, maybe when I was in college, IoT was a very hot thing. So in order to make things smart, we are trying to integrate the AI with IoT devices like smart camera or smart sensor, and they also produce a large number of data. Right? They not just, I mean,
Yeah, we need the operating system to process this data, intelligent data. Then AI-powered development tools, like you said, GitHub or Pilot or Code AI, they can, I mean, they can make our lives better. They can create very high quality code, debug, and help us to debug and testing the code. So at least you have to be familiar with at least one of the AI tool. Next നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വെബ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ കറണ്ട് ട്രെൻഡ്സ് എന്താണ്. അപ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൾക്കാർ must have something related to AI as their add AI as their skill set. Now coming to the what are the trends in web and software engineering. So first thing is progressive web. I know most of you have experienced this. Like your application installs it will be developed as browser like WhatsApp or Telegram or YouTube. So ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം we will get the native like experience in the browser. It's not like a web page like യൂട്യൂബ് ആപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിലും വർക്ക് ചെയ്യും. It's called progressive web app. Then headless CMS. CMS is content management system, decoupling the content from presentation for flexibility. And it adds a flexibility with separating the content management system from how it is displayed. Then WebAssembly, and which is like enabling high performance applications to run directly on the web browser. And so basically, the idea is that you have to think the line between the native application and your browser. Then this we use already every day: voice search optimization, AR, VR integration. This is another emerging trend in the tech industry currently. Then core web vitals and performance. So it's important that നമ്മുടെ വെബ് പേജ് കുറച്ച് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യും. സോ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം യൂസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റൈലിംഗ്, എ ലോട്ട് ഓഫ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ. So it's strong. It's important to have that keep that performance in mind. You have to use the latest technology, how to measure the latency and the performance. And there are a lot of guidelines from the Google on this framework. So ഇപ്പോൾ വെബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും റാപ്പിഡ്ലി അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജിയാണ്. സോ ഇന്ന് കാണുന്ന ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഫ്രെയിംവർക്ക് ആയിരിക്കില്ല നാളെ വരുന്നത്. അപ്പം വി ഹാവ് ടു കീപ് അപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് considering the performance in mind. Then coming to the trends in software engineering. Nowadays, it's popular that you have low-code platform. Basically, അതായത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് സംബഡി ഹാഡ് ഡൺ കോളേജ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാള് ടൈം എടുത്തിട്ട് പഠിച്ചത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് ഡയറക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഗെയിം പോലെയൊക്കെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ കുറച്ച് പ്രോംസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ prompt engineering is also an important thing. So if you give some prompt, it will develop an application for you and secure develops. So it's like number application develop it, we won't leave it, right? So you have to do a lot of security testing. You don't want any intruders or any attackers in your website. It needs to be secure, right? So and like this is the throughout the software development cycle, integrating security is called secure DevOps. Then sustainability, I think nowadays reward corporates, they are focused into green energy, efficiency, green software. I think there are a lot of rankings also for that. This is also a new trend in software engineering. Then the microservices evolution and quantum computing. These are in the early stages, and maybe it will be revolutionary and for the software industry. Then we have heard about Internet of Things, and then now it is going to take a next step, which is the Internet of Behavior.
which is nothing but leveraging the data from IoT devices to understand the influence of human behavior. And typically often powered by edge computing for localized data processing. Okay, so let me summarize. I mean, in Karen, most of us have like in the AWS summit, like you might be having doubts how do we keep ourselves up to date or how do you find a job? Industrial competition കൂടുതലാണ്. So let me give things about what I have what I have told. So first and important advice for me to all of you, I know all of you are students, and be a lifelong learner. So എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുക. If there is a new technology, you have to learn that. So tech evolves rapidly. I mean, നമുക്കൊരു 5 വർഷം മുമ്പുള്ള രീതിയിലല്ല ടെക് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. Every day new models coming in. There is some advancement in AI or there is a new web framework. It's not like നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് we won't keep us up to date. So if you want to have a long career in the software industry, whatever the new technology, you have to catch up and you have to teach yourself self teaching and you have to be up to date with the technologies. Then the next thing is build and build. So നമ്മളൊരു തിയറി പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമായിട്ടില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ കാര്യം കിട്ടുമ്പോഴും അതിനെ build something small. And, instead of resume, your projects are the best. So there you can showcase your talent. So you would always have the practical knowledge around any technology. Then network actively. This is also a very important topic for you to land in a software job. So you can use LinkedIn or നമുക്ക് friends ഒക്കെ അവരായിട്ട് you can build connections and maybe who knows like it will open some connection to a new job. It will open a door for a new opportunity. So try to like contact your friends or industry leaders or HR. Keep in touch with the people like virtually or physically. Then embrace the change. I mean, it's not like whatever you learn in college, you will have that applied in your job. So change എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. So you have to adopt. It's better if you adapt it earlier. And one more thing I wanted to add regarding the networking, you can find mentors online. So software engineering, currently software industry active ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് try to build a relationship with them and find some mentors which you think is suitable for you. And yeah, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക്ഷോപ്സോ കോൺഫറൻസോ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. Try to attend them and gain the knowledge from them if you think that it will be beneficial for your career. Then yeah, embrace the change that we already discussed. Be open to the new ideas, tools, and new ways of working. And then the last point, think about the impact. So you should not write code. Think about that. If you're writing some code, what impact that can you make while solving the real problems? Help people. How it will help the people. What value it can create. And that's where the true spark next and where you make a long-lasting impact with your code. Yeah. With that, I wanted to go for a Q&A session. You can ask me anything topics that we discussed. Students, you can unmute and ask or just type in chat. Yeah. Entry level jobs disappear. I don't think so because നമ്മുടെ എ എത്ര അഡ്വാൻസ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്, ബട്ട് എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
AI can never replace human brain. കാരണം ഈവൻ ഇഫ് AI, സോ റീസെന്റ് ഞാനൊരു ന്യൂസ് കേട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ AI did some mistake and it deleted some production database and simply replaced with some dummy data. So there will be always some kind of human intervention is needed. It's not like AI തന്നെ കോഡ് ചെയ്ത് AI തന്നെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് AI തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയല്ല. There needs to be like human intervention there. We cannot trust blindly trust AI. I mean, പിന്നെ ആൾക്കാരെല്ലാം കുറേ ആയിരിക്കും. I mean, as we use a lot of AI tools, we don't need that many people, but definitely it's worth of your time. Yes. Next question. Is it possible for a person with a non-engineering background to learn AI with their important technical skills to back a job in the IT field? Ah, that's a very good question. അതെന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടൈമിൽ വളരെ റിലവൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് എ ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ഹാസ് എ വെരി ലാർജ് ഇൻപുട്ട്, റൈറ്റ്? സോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജി പഠിക്കണമെങ്കിൽ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ടൂൾസ്. It's definitely possible for an engineering, non-engineering background. You have to understand like very basics of, I mean, I would say you start building അതായത് നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് അക്വയർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ബാക്കി എഐനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക. There are tons of online resources out there. I mean, I can share you my LinkedIn profile and I can share you some resources there. Definitely it is possible, yes. Can bioinformatics student AI, what is the benefits of it? Bioinformatics, എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഐഡിയ ഇല്ല, പക്ഷേ AI can be used in any field. What are the benefits of it? AI ബാക്കിയുള്ള ഫീൽഡ്സിലെല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരിക, സെയിം തന്നെ. ആ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല, ബയോഇൻഫോർമാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല, സോറി. Will AI pave the way forward data breach in the future? Definitely, that's where we need to have a very, very intelligent models. So, ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയല്ലേ, ഒരു AI system, it deleted all the production data and it inserted some fake records. So we need to have some control systems, or I mean, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് കേസസ്. ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം വിത്ത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ലെറ്റ്സ് സേ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ടെസ്റ്റ് ലൈക്ക് 4 by 2 is equal to 2. That can be having, I can have a test for that. Or if it is returning an error, like if something is divided by 0, that gives an infinite, I mean, it gives an error, right? അതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, നമുക്ക് വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് പ്രോഗ്രാം വർക്ക്സ്. ബട്ട് എയുടെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ GPT ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് തരുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു പേഴ്സൺ ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ. അതുകൊണ്ട് സോ വി നീഡ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ്. ഐ തിങ്ക് വി നീഡ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് it's very likely possible. How do we choose the right programming language or tech stack for a beginner? So that depends on your interest. I would say you start with Python, because Python advantage you can use it for everywhere. You can use it for scripting, AI, or even backend, building backend. ചൂസ് എ സ്റ്റാക്ക്, ഐ മീൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ചിലപ്പം ചില ആൾക്കാർ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരിക്കും, പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോ ഡീപ്പർ ഇൻ ടു ദാറ്റ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈക്ക് ഇൻ മെമ്മറി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, പൈത്തൺ മെമ്മറി എങ്ങനെയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൗ യു റൈറ്റ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്, നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെമ്മറിയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഒരു ലൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഡാറ്റ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത ടെക്നോളജിയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു 10-15 ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ റെസ്യൂമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബേസിക് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.
പക്ഷെ അതിലും ബെറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ബിൽഡ് എ ഡീപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ സംതിങ് ആൻഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം ഇതാണ്, ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യലായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. Next question, where should I start if I want to learn computer engineering and AI? So you start with ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ചൂസ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ബേസിക്സ് എങ്ങനെയാണ്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, how will you write a loop, how will you write a control structure. ഇപ്പം പൈത്തണിന്റെ ബേസിക് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം I can recommend you some courses which if you are interested. And AI in which AI is a vast thing, and start from the basics. There are a lot of resources available on the internet. എല്ലാ ദിവസവും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ബേസ് എന്തായാലും ചേഞ്ച് ആവില്ല. അപ്പം യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഹൗ ഡു യു ട്രെയിൻ മോഡൽ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെരി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ, പിന്നെ അതിന്റെ മേളിലാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി ക്രാഷ് കോഴ്സ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫോർ പൈത്തൺ. I will share one course for Python. Yes. Recommend a free cloud platform similar to AWS for hosting Django-based e-commerce website. ഞാൻ ജാങ്കോയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാളായി, ബട്ട് വെൻ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ജാങ്കോ ഐ യൂസ് ഹെറോക്കു. ഇപ്പൊ അത് പേരാണെന്ന് അറിയില്ല. ഹെറോക്കുവിലാണ് ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു AWS അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്? ആക്ച്വലി യു നോ ദാറ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓൾറെഡി ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് പോവാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ വെരി എക്സ്പേർട്ട് ലെവൽ കൈൻഡ് ഓഫ് knowledge in mathematics. I mean, basically coming ഏറ്റവും ഡീപ്പർ ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണല്ലേ, മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. So I think you need to have a very good deep understanding in mathematics if you want to make a real difference. Like if you want to edit some model or any training, mathematics അത്ര ഡീപ്പർ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ that will be helpful. I know the basics of Python and HTML, so ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ലേൺ ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടാവും. Okay, full stack ആണ് better in cyber. So most of the certificate courses are little expensive. So how can we get some? Full stack. I mean, ആൾക്കാരെല്ലാവരും എയുടെ പുറകെ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ AI കുറച്ചൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഹൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ചിപ്പ് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഈ AI സെല് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കുറേയൊക്കെ ഹൈപ്ഡ് ആണ്. ബട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it will be good for you. And Python and HTML മാത്രമായിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം you have to have some knowledge about CSS and JavaScript. And basically HTML വെച്ചിട്ട് you cannot build a full website, so try to build some stack. പിന്നെ courses and certifications expensive, അത് സത്യമാണ്. I don't have an answer for that. Maybe you try to explore free ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. ഐ തിങ്ക് എല്ലാത്തിനും കോഴ്സിന് പിന്നെ യൂഡമി അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സറയൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ടൈമിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും കോഴ്സിനൊക്കെ ഓഫർ ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് 500 rupees. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് ചേർന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ബൈ ദ കോഴ്സ് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഇല്ല, സോറി. Should I learn AI languages to do business analytics? Business analytics, I am not an expert in business analytics. AI language and language, I mean, you need to have like prompt engineering, you can do that. Like how basic understanding of AI models. Current job market for Java backend technology, Spring Boot for sure. Java, I'm seeing opportunity.
But എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ so what is actually advanced level programming is about pre-built libraries in core code, how these pre-built libraries are written. See, pre-built libraries എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഐ മീൻ നമുക്കറിയാം ലൈക്ക് ലാർജ് ചൈന ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡീപ് സീക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ pre-built libraries starting from scratch ഒരു ലൈബ്രറി എഴുതുന്ന വെച്ചാൽ അത് ദാറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ദാറ്റ്സ് വെരി ടഫ് ബട്ട് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് we can also write our own LLM models. I can recommend you one course that actually shows like how to build your own LLM. Actually ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഹൗ ടു ബിൽഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗിറ്റപ്പ് റെപ്പോസിറ്ററി. സോ അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഒരു ഡാറ്റാബേസ് എങ്ങനെ ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു build any library. I mean, it's not impossible to build any library, but you need computational power, you need GPUs, parallel processing, you need to have, I mean, ഇത്രയും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു മോഡൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അഡ്വാൻസ് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, ബട്ട് വി ആർ കോമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലീഡേഴ്സ്. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് like what is actually using library in our code is also important. You need to have a basic knowledge about what are the APIs that are available for LLM. So, and so coming to that question is also like if you have a field, why do you need to reinvent the field? That's also a good question, right? Diploma in computer engineering kind of next the course and course recommendation I do not have, but yeah, try to work on your basics. That ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ചൂസ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ആ ലാംഗ്വേജിൽ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നോളജ് എടുക്കാം. പിന്നെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇന്റേൺഷിപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനർ ലെവലായിട്ടുള്ള ജോബോ. കാരണം കോഴ്സ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലായിരിക്കും. ഫ്രീ ടൈം ആവുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഫ്രീ ടൈം ആയിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ യൂസ് ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, get into the industry, get some hands-on experience. Link and I can share my LinkedIn profile here so that in case if you need any help, I can support you. And Python course, I mean currently I don't have anything, but if you message me on LinkedIn or on the platform, I can share. I can find something good for you as a like level and second hand another. I can find something for you. Okay. Okay, I hope there are no further questions. Then thank you so much. Thank you so much for joining. It's a Friday. Thank Thank you. you. Thank you, Arun. Thank you so much for the enlightening and informative session. Before ending, I have to tell you something. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും DWMS പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിൽ നമുക്ക് ലിങ്ക്ഡിൻ കൗസറ കോഴ്സസ്, അതിൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്നുള്ള മൊഡ്യൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക്ഡിൻ കൗസറ കോഴ്സസ് ഈ കോഡിംഗ് സെറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഓക്കെ മാഡം, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ?
ചോദിക്കൂ. അതായത് ഞാനിപ്പം ഓൾറെഡി ആ കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോ അതിൽ ആക്സസ് കിട്ടുന്നില്ല. അതൊരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. വെബ്സൈറ്റ് അപ്ഡേഷനും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ വന്നതാണ്. ഒരു വീക്ക് കൊണ്ട് അത് സോൾവ് ആവും കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. കോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 വീക്ക് ആയി, പക്ഷെ അതും അതുവരെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അപ്ഡേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഗ്ലിച്ച് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ മാം, ഞാൻ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്റെ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ആയി. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി റിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ആയോ? ഇപ്പോ 3 months കൂടുതലായിട്ട് കോഴ്സ് തുടങ്ങാതിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? തുടങ്ങിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിലേക്ക് എനിക്ക് എക്സാംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കയറാൻ പറ്റിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും റീകണക്ട് ആയി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം ലൈസൻസ് ഒന്നും കൂടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ റിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുക. മെന്റർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അല്ല, സെൽഫ് ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു. സെൽഫ് ബേസ്ഡ് ആണല്ലേ? ഒരു മെയിൽ അയക്കാമോ? ക്യൂറേഷൻ മാഡം, അക്നോളജ്മെന്റ്. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. നമ്മളെല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈസൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത്. ആ ഇഷ്യൂ, ലൈസൻസ് ഇപ്പൊ ഇല്ല എന്നുള്ള ഇഷ്യൂ രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. ഉടനെ തന്നെ അത് സോൾവ് ആകും. അത് കോഴ്സറയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇഷ്യൂ ആണോ? കോഴ്സറയുടെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം റിലേറ്റഡ് ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. പക്ഷെ കോഴ്സറയില് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ അവിടെ നേരത്തെ KDISC കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് കാണിക്കില്ല. കോഴ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഡയറക്റ്റ് അവരിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ വേറെ രീതിയിലാ, സ്വന്തം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് പോലെ. അതാണ്, അതൊരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. ലൈക്ക് കറന്റ്ലി അതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. ബട്ട് സൂൺ അത് സോൾവ് ആകും, ടെൻഷൻ ആവണ്ട. ഓക്കെ. ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണേ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതല്ലേ? അതില് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. വൺസ് ഇത് ഓക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മാം, എന്റെ 3 മാസം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ലൈസൻസ് തീരുന്ന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? യെസ്, നിങ്ങൾക്കത് എൻറോൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. 3 monthsലേക്കാണ് കോഴ്സിന്റെ വാലിഡിറ്റി വരുന്നത്. അപ്പം അത് റീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിൽ അയക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റീഅപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്ന് മെയിൽ അയക്കും. ക്യൂറേഷൻ അക്നോളജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഞാൻ മെയിൽ ഐ ഡി ഇടാം ചാറ്റിലിടാം. Okay. So, on behalf of KDISC and all participants joined here, we extend our sincere thanks to Mr. Arun Shaji for taking the time to be with us and sharing such valuable insights. Thank you, Arun. Thank you so much. And thank you all participants joined us today. Keep learning. And നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചാറ്റിൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് പോവാം. Hello. Thank you, Arun. Thank you so much. Okay. Thank you. അയ്യോട്ടടി, ഞാൻ വിശാഖിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ആള് ഒന്നും പറഞ്ഞു